The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Hi students, welcome back to Business Studies class. I hope all are doing well. Okay. See, in the previous class, we discussed the history of trade and commerce, in ancient India. Okay, I think all are clear. Okay. Today we are going to discuss the next section, that is section 2, that is nature and concept of business. Nature and concept of business. See, we know that human wants are unlimited, isn't it? See, in every society, people undertake various activities for what? To satisfy their needs. What is it? Human wants are unlimited. In every society, people undertake various activities to satisfy their needs. Here, human activities can be categorized into two. Human activities can be categorized into two, that is economic activities and non-economic activities. Economic activities and non-economic activities. What do you mean by economic activities? See, economic activities are those activities which are undertaken by people to earn money. The primary objectives behind every economic activities is to earn money. So, the economic activity may be again categorized into three, that is business, profession and employment. See, what do you mean by economic activities? Economic activity is an activity undertaken by the people to earn money. അതായത് പണം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ മെയിൻ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഏൺ മണി. സോ economic activities, the examples of economic activities, that is a worker working in a factory, a teacher teaching in a school, a doctor runs his own clinic, practice of lawyer, farmer cultivating his land, activities of businessman, etc. are the some of the examples of economic activities. Okay, see, I hope all are clear what you mean by economic activities. That is, human activities are categorized into two, economic activities and non-economic activities. Economic activities means the activities undertaken by the people to earn money. Okay, next, non-economic activities. What do you mean by non-economic activities? See, non-economic activities are
those activities which are undertaken by people without intention of earning money. Without intention of earning money. That means they are done for getting psychological satisfaction or as a hobby. What do you mean by non-economic activities? Non-economic activities എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇതിൻ്റെ പ്രൈമറി ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വെൽത്ത് ഏൺ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല. പകരം ഒരു വ്യക്തി അയാളുടെ മെൻ്റൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോളജിക്കൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് നോൺ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതൊരു ഹോബി ആയിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അതാണ് നോൺ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നോൺ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ those activities which are undertaken by the people without the intention of earning money. Money earn ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല ഇതിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത്. So the examples of non-economic activities. Can you say the examples of non-economic activities? Yes, I know that is housewife cooking food for her family, boy helping an old man to cross the road, and gardening as a hobby, and playing football. Some etc. are some of the examples of non-economic activities. So that is non-economic activities are undertaken by the people without any intention to earn money. Okay, so I think all are clear. Human activities are classified into two, that is economic activities and non-economic activities. Next we can discuss the difference between economic activities and non-economic activities. Difference between economic activities and non-economic activities. See, under economic activities undertaken by the people to earn what? Money. But in case of non-economic activities, it is undertaken by people to get mental satisfaction. To get what? Mental satisfaction. Okay, then the next point, what is it? Economic activity. Under economic activity, its benefits can be measured in terms of money. Its benefit can be measured in terms of money under economic activities. But in case of non-economic activities, its benefits cannot be measured in terms of money. And then next one, what is it? Money is the reward for economic activities. But in the case of non-economic activities, mental satisfaction is the reward. What is it? Mental satisfaction is the reward of non-economic activities. I think all are clear. Okay, so next we know that human activities are classified into two, economic activities and non-economic activities. These economic activities are again categorized into three, that is business, profession and employment. And non-economic activities are again classified into that is categorized into religious, social and patriotism. So in that, the first term, what is it? Business. What do you mean by business? See, we know that, simple language, we know that business means buying and selling of goods and services. Actually, the term business is derived from the word busy. What is it? The term business is derived from the word what? Busy. So business is an economic activities. Business is an economic activities and carried out what? Regularly with the objectives of earning profit. That is the thing. See, that is the main important things. Business is an economic activities. It is carried out regularly. It is carried out what?
റെഗുലർലി വിത്ത് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ഏർണിംഗ് മണി. അതായത് ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ്. അത് റെഗുലറായിട്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. റെഗുലറായിട്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല, അതിൻ്റെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ആണ്. പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. റെഗുലറായിട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നു. ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യുന്നതാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ് മേ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ട്? പ്രൊഡക്ഷൻ, പർച്ചേസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഫോർ സെയിൽ, എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓർ സപ്ലൈ ഓഫ് സർവീസസ് to what? To satisfy the needs of other people. അല്ലേ? എന്താണ് ബിസിനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവും, സെയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധനങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ അതൊക്കെ എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടു സാറ്റിസ്ഫൈ ദ നീഡ്സ് ഓഫ് അതർ പീപ്പിൾ. അല്ലേ? മറ്റുള്ള ആളുകളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ഏർണിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ത്രൂ കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ in the slogan of modern business. What is the slogan of modern business? That is earning profit through customer satisfaction. Now the customer is the king of market. So the earning profit through customer satisfaction is the slogan of modern business. Okay. അതായത് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ സംതൃപ്തിയിലൂടെ പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ സ്ലോഗനായിട്ട് പറയുന്നത്. ദ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ബിസിനസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ലൂണാർ റബ്ബേഴ്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് മാനുഫാക്ചറിങ് ബിസിനസ്. ആൻഡ് ദെൻ പുളിമൂഡ് സിൽക്സ് ഇസ് എ ട്രേഡിംഗ് ബിസിനസ്. See, Union Bank of India, that is banking services. KSRTC is a transportation services. These are some of the examples of business. I think all are clear what you mean by business. That is a small description about the business. That is business, the term business is derived from the word busy. Business is an economic activities carried out regularly with the objectives of objectives of earning profit. Okay. The next one, definition of business. Okay. So the business may be defined as an economic activity on a continuous basis, on economic as an economic activities on continuous basis which involve production or purchase of goods for sale or exchange of goods or providing services at profit. What is the definition of business? Business is an economic activity on continuous basis. കണ്ടിന്യൂസ് ബേസിസിലുള്ള, അതായത് തുടർച്ചയായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ്. അവിടെ എന്ത് നടക്കുന്നു? വിച്ച് ഇൻവോൾവ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓർ പർച്ചേസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഫോർ സെയിൽ. പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധനങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു. എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗുഡ്സ്, സാധനങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നു. പ്രൊവൈഡിങ് സർവീസസ് അറ്റ് പ്രോഫിറ്റ്, അല്ലെ? സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു, പ്രോഫിറ്റിന് സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത്? ഒരു ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് എൻ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ്, activities on continuous basis. I think all are clear the definition of business. And then characteristics of business. What are the characteristics of business? See, the first one, we know that business is an economic activity. Business is an economic activities because it is undertaken with the objectives of what? Earning money. So, and not because of love, affection or sympathy. ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ? ബിസിനസ് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിൽ പറയുന്നത്. അല്ലാതെ എന്തല്ല, ഒരു എന്താ സ്നേഹം, ലവോ അഫെക്ഷനോ സിമ്പതിയോ ഒന്നും അവിടെ എന്ത് വരുന്നില്ല, വർക്കൗട്ട് ആവുന്നില്ല. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ബിസിനസ് ഈസ് ആൻ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി. ആൻഡ് ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ, വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? Production. The second characteristics of business is what? Production or purchase of goods and services. Production or purchase of goods and services. See, before goods are offered to people for consumption, they must be either produced or purchased by business enterprise. അല്ലേ? അതായത്
ഒരു ഗുഡ്സ് ആളുകൾക്ക് കൺസപ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ആ ഗുഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെയെങ്കിലും കയ്യിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം? വാങ്ങിക്കണം. സോ ബിഫോർ ഗുഡ്സ് ആർ ഓഫേർഡ് ടു പീപ്പിൾ ഫോർ കൺസപ്ഷൻ ദേ മസ്റ്റ് ബി എയ്തർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അല്ലെ, ഒന്നില്ല എന്ത് ചെയ്യണം? അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഓർ പർച്ചേസ് ബൈ ബിസിനസ് എന്റർപ്രൈസ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യണം? പർച്ചേസ് ചെയ്യണം. സോ we know that goods may be two types, that is consumer goods and capital goods. Consumer goods and capital goods. See, consumer goods, the examples of consumer goods, what is it? Sugar, pen, notebook, etc. The some of the examples of consumer goods. Capital goods examples are machinery, furniture, etc. The examples of capital goods. So the second characteristics of business is to production or purchase of goods and services, goods and services. And then third characteristics of business is sale or exchange of goods and services. Sale or exchange of goods and services. In business, there should be sale or exchange of goods or services between the seller and the buyer. അല്ലേ, സെല്ലറും ബയ്യറും, വാങ്ങുന്നയാളും വിൽക്കുന്നയാളും തമ്മിൽ നടക്കുന്ന ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് അല്ലെ, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊടുക്കുന്ന ഒരു കൈമാറ്റമാണ്. സാധനങ്ങളോ സേവനങ്ങളോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്ന, ആരൊക്കെ തമ്മിൽ? ബയ്യറും സെല്ലറും തമ്മിൽ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് എവിടെ നടക്കുന്നത്? ബിസിനസ്സിനകത്ത് നടക്കുന്നത്. സോ ഇഫ് ഗുഡ്സ് ആർ പർച്ചേസ്ഡ്, if goods are produced not for the purpose of sale but for internal consumption, it can't be called a business activities. What is it? If goods are produced not for the purpose of sale but it for internal consumption, it cannot be as a business activity അല്ലേ. അതായത് നമ്മളൊരു സാധനം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു, ആ സാധനം നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുക. നമ്മുടെ ഓൺ കൺസപ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അതൊരു ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണെന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല. സോ സർവീസ് മേ ഇൻക്ലൂഡ് ദ ഫെസിലിറ്റീസ് offered for consumers in the form of what? Transportation, banking, insurance, communication, etc. So that is the sale or exchange of goods and services. Okay, and then the fourth characteristics of business is regularity in dealing. So business involve dealing in goods and services on regular basis. That means one single transaction never constitute a business. അല്ലേ, ബിസിനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റെഗുലറായിട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി ആയിരിക്കണം ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒറ്റ സിംഗിൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തിയിട്ട് അത് ബിസിനസ് ആണെന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. ഒരു സിംഗിൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തിയാൽ അതൊരു ബിസിനസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് ദസ് എ പേഴ്സൺ സെൽ ഹിസ് ഓൾഡ് ബൈക്ക് ഈവൻ അറ്റ് എ പ്രോഫിറ്റ്, നെവർ ട്രീറ്റ് ആസ് എ ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റി. അല്ലേ, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ബൈക്ക് ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക, നമ്മൾ ആ ബൈക്ക് അത് നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്യണമെന്ന് കരുതുക, അത് നമുക്ക് ബിസിനസ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. കാരണം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഈ ഒരു ബൈക്ക് നമ്മളിത് വേറൊരാൾക്ക് ഇപ്പോൾ വിൽക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതൊരു ബിസിനസ് അല്ല. കാരണം ബിസിനസ് ആവണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്തായിരിക്കണം? ബൈക്ക് സെയിൽ ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയായിരിക്കണം നമുക്ക്. അപ്പോഴേ നമ്മളുടെ എന്തായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ? ബിസിനസ് ആയിട്ട് കാര്യം. നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു ബൈക്ക്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയൊരു ബൈക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പഴയൊരു ബൈക്ക് കൊടുക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുക, അത് നമ്മൾക്ക് ബിസിനസ്സിലായി ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമോ? പറ്റില്ല. അല്ലേ, ബിസിനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് തന്നെയായിരിക്കണം. കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയെ മാത്രമേ ഇതായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ എന്തായിട്ട് കണക്കാക്കുള്ളൂ? ബിസിനസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുകയുള്ളൂ. മനസ്സിലായി പറയണത്? സോ ഐ തിങ്ക് ഓൾ ആർ ക്ലിയർ. Okay, then next characteristics of business is profit motive. See, profit motive is certain features of business. Okay, that means no business can survive for long without earning profit.
നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. ഏതൊരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ. ആ പ്രോഫിറ്റ് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബിസിനസ്സിന് കുറേ കാലം എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, സർവേ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. സോ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ഏൺ പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ ദ സർവൈവൽ, ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് എക്സ്പാൻഷൻ അല്ലേ. പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനും എക്സ്പാൻഷൻ നടത്താനും ഗ്രോ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ സർവൈവ് ചെയ്യാനൊക്കെ കഴിയുള്ളൂ. ഓക്കെ. And then next one, the next characteristics of business is element of risk. Element of risk. What do you mean by risk? Risk means uncertainty. നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല എന്താണെന്നുള്ളത്. So that is every business involves a larger element of risk. What do you mean by risk? Risk means the possibility of loss. Risk means what? പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ലോസ് അല്ലേ. അതായത് ഏതൊരു ബിസിനസ്സിലും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കണം റിസ്ക് ഉണ്ടാവും. റിസ്ക് ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ളവർ മാത്രം ഏത് മേഖലയിലേക്ക് പോയാൽ മതി, ബിസിനസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോയാൽ മതി എന്നാണ് പറയുന്നത്. റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ എലമെൻ്റ് ആണ്. അത് ഏറ്റെടുക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവണം. എന്താ റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ലോസ് അല്ലേ, നഷ്ടത്തിനുള്ള സാധ്യത. അത് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ബിസിനസ്സസ് തുടങ്ങണം അല്ലേ. അതായത് അത് ഉണ്ടാവും എന്നും കൂടെ നമ്മൾ കണക്കാക്കണം അല്ലേ. എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യമേ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല ബിസിനസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഫുൾ നഷ്ടമായിരിക്കും എന്നല്ല ചിന്തിക്കുക. അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞത്. പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്, ലോസിനുള്ള പോസിബിലിറ്റീസും കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിൽ കരുതണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ഹി മേ സഫർ ലോസ് ഡ്യൂ ടു അൺഫേവറബിൾ ചേഞ്ച് ഇൻ ബിസിനസ് എൻവയോൺമെന്റ് അല്ലേ. ബിസിനസ് എൻവയോൺമെന്റിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസ് ആണ് എന്തിന്, ഈ ലോസിലേക്ക് കാരണമാകുന്നത്. സോ വിച്ച് ആർ ദാറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ചേഞ്ച് ഇൻ കൺസ്യൂമർ ടേസ്റ്റ്, increased competition in market, fire, theft, accident, natural calamities, etc. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഏതിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്, ബിസിനസ്സിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഈസ് അൺസർട്ടനിറ്റി ഓഫ് റിട്ടേൺ. അൺസർട്ടനിറ്റി ഓഫ് റിട്ടേൺ. സി ദർ ഈസ് നോ ഷുവർട്ടി ദാറ്റ് എ ബിസിനസ് മാൻ വിൽ ഓൾവേസ് ഏൺ പ്രോഫിറ്റ് അല്ലേ. ഒരു ബിസിനസ് മാന് എപ്പോഴും പ്രോഫിറ്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് മാത്രം എപ്പോഴും പറയാൻ കഴിയില്ല. സോ every business is commenced and conducted with the profit motive, but there is always danger of loss. എപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബിസിനസ് ആരംഭിക്കുന്നത്. പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ ഏത് സാധ്യത കൂടെ മനസ്സിലാക്കണം, ലോസിന്റെ സാധ്യതകളും കൂടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം. സോ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ദ ഫേംസ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ വേരിയസ് ഇന്റേണൽ മാറ്റേഴ്സ് അല്ലേ. ഒരു ഫേമിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, വേരിയസ് ഇന്റേണൽ മാറ്റേഴ്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം ആർ ബിയോണ്ട് ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് ബിസിനസ്മാൻ അല്ലേ. അത് ഇന്റേണൽ മാറ്റേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, എക്സ്റ്റേണൽ മാറ്റേഴ്സ് എന്തൊക്കെ ആയിക്കോട്ടെ, അതൊന്നും ആരുടെ കയ്യിലല്ല, ഒരു ബിസിനസ്മാൻ്റെ കയ്യിലല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിനപ്പുറമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ that is uncertainty of return. There is no surety that the businessman will always earn profit. Okay. And the last one is that creation of utility. That is last characteristics of business. What is it? Creation of utility. So what do you mean by utility? Utility means capacity to satisfy wants. What is it? Utility means what? Capacity to satisfy wants. Capacity to satisfy wants. See, business, we know that business is an economic activity, so which create utility by changing the form of commodity. Utility by changing the form of commodity, such as what? Manufacturing furniture from wood. Manufacturing furniture from wood by changing the place of commodity, such as bringing sands from the banks of river, and by purchase and sale of goods like books by the bookseller to the students.
See, the creation of utility. എന്താണ് യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫൈയിങ് വാണ്ട്സ് അല്ലേ. സോ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണെന്ന് പറയുന്നു. അത് എന്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു? യൂട്ടിലിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ചേഞ്ചിങ് ദ ഫോം ഓഫ് കമ്മോഡിറ്റി, അതായത് മാനുഫാക്ചറിങ് ഫർണിച്ചർ ഫ്രം വുഡ് അല്ലേ. വുഡിൽ നിന്ന് എന്തുണ്ടാക്കുന്നു? ഫർണിച്ചർ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ബൈ ചേഞ്ചിങ് ദ പ്ലേസ് ഓഫ് കമ്മോഡിറ്റി അല്ലേ. കമ്മോഡിറ്റിൻ്റെ പ്ലേസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ റിവറുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും നമ്മൾ എന്ത് കൊണ്ടുവരുന്നു? സാൻഡ് കൊണ്ടുവരുന്നു. ആൻഡ് ബൈ പർച്ചേസ് ആൻഡ് സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് അല്ലേ. എന്താണ്? പർച്ചേസസും സെയിലും നടക്കുന്നു. ഗുഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പർച്ചേസസും സെയിൽസും നടക്കുന്നു. അതായത് ബുക്സ് ബൈ ദ ബുക്ക് സെല്ലർ. ആര്? ടു ദ സ്റ്റുഡൻസ് എന്ത് ചെയ്യും? ബുക്ക് സെല്ലറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്ത് വാങ്ങിക്കുന്നു? ബുക്കുകൾ വാങ്ങിക്കുന്നു. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് യൂട്ടിലിറ്റി. So these are the important characteristics of business. Which are the characteristics of business? That is the first one, it is an economic activities. Second one, production or purchase of goods and services. Third one, sale or exchange of goods and services. And fourth one, regularity in dealings. And then fifth one, profit motive. And then sixth one, element of risk. And then seventh one, uncertainty of return. And then last one, the eighth one, creation of utility. Okay, that's all for today. If you have any doubt, please contact me. Okay.